یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے پوڈ کاسٹ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے اسپیشل جو پروگرام ہے وہ کشمیر سولیڈیرٹی کے اوپر ہے، اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل ایوب ٹھاکر صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی فیملی کا تعلق بھی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ 1970 کی دہائی میں آپ کی فیملی کو بے دخل کر دیا گیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک آپ یو کے میں سیٹلڈ ہیں، اور ایوب ٹھاکر صاحب کی بڑی خدمات ہیں کشمیر کاز کے حوالے سے، جہاں پہ آپ مختلف یونیورسٹیز میں ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایوب ٹھاکر صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا ریڈیو پاکستان۔ شکریہ، آپ نے مجھے بلایا۔ ایوب ٹھاکر صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ریسنٹلی آپ کی بہت اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے آکسفورڈ میں، اور آکسفورڈ میں ایک ڈیبیٹ کا انوائرمنٹ بھی ہے جہاں پہ مختلف آرگیومنٹس رکھے جاتے ہیں، کاؤنٹر آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں۔ اس کی افادیت کیا ہے، اور اس ڈیبیٹ کے اندر آپ نے کشمیر کاز کی ڈیبیٹ کو ون کیا، تو میجر آرگیومنٹ کیا تھا اپوزیشن کی طرف سے جسے آپ نے کاؤنٹر کیا؟ اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ اس ڈیبیٹ کی افادیت کیا بنتی ہے جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ ایشوز پر ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کسی بندے کو پتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک کریڈیبلٹی ہے، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے، اور جو ان کا یونین ہے وہاں پہ مطلب some of the most greatest debates have ever happened، اور ایلیٹ لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو جب کشمیر کی ڈیبیٹ سنا تھا کہ آئی ایم بینگ انوائٹیڈ، اٹ واز اے گریٹ پریولیج۔ اب ان کے نیریٹو کریکشن ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جب پتہ چل گیا کہ there is also going to be Indian contingent، ہمیں سیدھا پتا ہے کہ ان کی نیریٹو ہے کیا، خاص طور پر جب انسان کو پتا ہے کہ وہ ڈیبیٹرز کون ہوں گے۔ دے آر سیریل پروپیگینڈسٹ، بی جے پی اسپوکس پیپل، اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر نیریٹو۔ تو شروعات میں سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں گا یا نہیں، لیکن پھر سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نہیں جاؤں تو پھر وہ نیریٹو کریکٹ کون کرے گا، تو اس لیے میں چلا گیا تھا۔ اور میرا آرگومنٹ سمپل تھا، very very simple, based on United Nations Security Council resolutions and the promises of India۔ اب پاکستان obviously ہمیں پتا ہے کہ جہاں پہ ہندوستان آئیں گے بات کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پاکستان کو گھسیٹتے ہیں۔ تو میرا آرگیومنٹ پاکستان تو تھا ہی نہیں۔ my argument was simply to debunk and refute Indian propaganda۔ تو ان سے preemptively میں نے وہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ preemptive strike، تو in the debate I made a preemptive strike۔ We raised the issue of Nehru, we raised the issue of the Security Council resolutions، and most importantly جو ریزونیٹ ہوا عام لوگوں کے ساتھ جس وجہ سے ہم جیت گئے was the human rights abuses and the illegal draconian laws، جو بھی وار کرائمز، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، ایتھنک کلینزنگ، جینوسائڈ، سیٹلر کولونائزیشن اور ڈیموگرافک چینج جو چل رہی ہے کشمیر کے اندر، وہ نیریٹو ضروری تھا پیش کرنے کا ان دی یونین۔ And I think that is what won the debate۔ اور ایسے ڈیبیٹس تو اہم ہے کیونکہ it is considered to be part of the narrative building۔ اگر ہم ان اداروں میں نہ جائیں تو پھر we are giving space to Indians to control not just the narrative، لیکن جہاں جو future leaders ہیں، future lawyers، future politicians، policy makers، ان کو influence کرنا at this time is the most important thing، narrative building۔ اچھا مزمل ایوب ٹھاکر صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کے نیریٹو کو پروپیگیٹ کرنا جو کہ حقیقت پر بھی مبنی ہے، اور پھر آپ نے ہیومن رائٹس کا بھی ذکر کیا جو کہ لبرل ورلڈ آرڈر کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن بھارت کا ہمیں نیریٹو یہ نظر آتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ یو کے حوالے سے ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ اب ملٹی پولر ورلڈ ہے اور یو کے اس طرح کی پاور رہا نہیں جس طرح سے ماضی میں اس کی ایک اہمیت تھی بین الاقوامی سیاست میں، اور تیسرا جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں، جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے اس کی تو دھجیاں ویسے بھی ہم اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو۔ بھارت کا جو یہ میجر آرگومنٹ جو ہے اس کو کس طرح سے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں؟ ایون فار اے سیکنڈ اگر ہم مانیں گے دیٹ انڈیا کے جو آرگومنٹ ہے وہ ویلڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے is that United Nations Security Council resolutions can be dismissed after a certain period of time، یعنی 70 سال کے بعد resolutions are ineffective and unimplementable، but that is not true۔
تو ان کا یہ جو رول ہے, we have to keep on focusing on the fact that despite the illegal laws, despite changing their own constitution to absorb Kashmir into mainland India, despite contravention of Geneva Conventions and United Nations Security Council resolutions, تحریک, it is not just about the تحریک, ہم کہتے ہیں کہ تحریک زندہ ہے, it is still a legal problem. تو obfuscation جو ہندوستان کوشش کرتے ہیں to obfuscate the issue, it is our responsibility to make sure کہ ان کو یہ جو narrative ہے, اس لیے جو میں نے شروع کیا تھا narrative building کے ساتھ, اگر ہم اس کو counter نہ کریں, and I'm speaking as not just effectively but repeatedly in every institution in the world, مسئلہ یہ ہوگا تو پھر ہم the world will learn from India is that after a certain period of time, United Nations resolutions are defunct. Jo hai hi nahi baat. Otherwise, then what is the purpose of the UN? In the same way, it will affect it will affect Palestine, it will affect the Rohingya, it will affect many other nations. Khas when we talk about colonialism, that is something that I frequently speak about. Jo post-colonial colonization jo hua hai, not just in Kashmir but many other places around the world, the liberal world order, in my opinion, it is not as strong as it was previously. Day by day, there is a dilution of that order. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے not countries, various different nations, grassroots organizations, they are creating their own formations and coalitions. And that is what is hurting the liberal world order. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطین کے اندر جو ہو رہی ہے اس وقت, how it created a stark contrast between certain countries. The Russia-Ukraine conflict, usually what happens is America جب کہتے ہیں کہ رشیا کے خلاف ہم sanctions لگائیں گے, the entire world rapidly responds to that. Jay Shankar, the Minister of External Affairs, جب اس کو پوچھا گیا تھا in Washington DC that why are you not following the sanctions against India, اس نے کہا کہ وہ تو آپ کا پرابلم ہے, یہ تو یورپین پرابلم ہے, ہمیں مت گھسیٹو, ہمارا فورن پالیسی ہے, it would not be dictated by people in London and Washington. So that is the strength of the Indian government as it stands right now. We have to recognize it. Dismiss نہیں کر سکتے ہیں. تو liberal world order is collapsing because I'm not using India as the prime example, but it is an example جس طریقے سے we can relate to it. کہ جب ہندوستان اتنا مضبوط ہو سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں ہندوستان کو, امریکہ کو, that we do not accept your sanctions on Russia and we will continue to buy crude oil from them. So therefore, it is imperative on us that ہم یہ جو fault lines ہیں, not just internal fault lines of India, but also the external fault lines, جہاں پہ وہ western policy makers کے خلاف جاتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو ایکسپلوئٹ کریں. اچھا ٹھاکر صاحب, چونکہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک یہاں سے پوائنٹ اٹھتا ہے, اور وہ پوائنٹ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یوکرین کے حوالے سے جو ریزولوشن تھی, انڈیا نے اس کا نگیٹ کیا اور انہوں نے کہا دس از یور اون پرابلم, دس از ناٹ انڈین پرابلم. بٹ سوال یہاں پہ کہ اگر لبرل ورلڈ آرڈر کو ہم سائڈ پہ بھی رکھیں فلاسافیکلی, تو پھر بھی وی نیڈ اے سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی, بیکاز وی آر لیونگ ان ون انٹرنیشنل سوسائٹی. تو جہاں پہ اگر کہیں خرابی ہوگی اور آرڈر ڈسرپٹ ہوگا, تو یہ تو کمیونٹی کے سارے رسپانسبل ایکٹرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو وہ انٹیکٹ رکھے. اگر انڈیا اس طرح نہیں کرتا تو وہ جو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ایز اے میجر پار کہلایا جاؤں دنیا میں, تو رسپانسبل بیہیویئر تو نہیں اس حوالے سے. بات یہ بھی ہے is that was there any reaction to India negating the sanctions against America? انتہائی کم. In fact, I struggle to find any condemnation from official sources. اب تو ٹھیک ہے کہ اخبارات وہ جو لکھتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز وہ کہتے ہیں کہ یار انڈیا کیا کر رہے ہیں, but there was no condemnation from the European Union, no condemnation from America, no condemnation from anybody else کہ یہ جے شنکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. Nobody cared because of it is true. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ if you do not have that morality and ethics within the world community, then we cannot survive. تو یہ دیکھنا ہے کہ where is the morality and ethics and the global order going towards. اب یہ لگتا ہے from an external point of view, sitting in London, it seems that the West has a necessity for India. اس لیے they are overlooking ان کے جو گناہ ہے, they are overlooking it and brushing it on the carpet. وہ برداشت کر رہے ہیں for a greater purpose. اب وہ greater purpose ہے کیا? I think the people of Pakistan should know this by now, what that greater purpose is. And one of the agenda is, of course, ہمیں پتہ ہے کہ to counter China. India was used for a long period of time to create a counterbalance against China and Pakistan. اب تو پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں, it is day by day getting stronger. The CPEC is now being formed. And yet we saw the Chabahar port being the attempt of between Iran and India to create a new port as well to counter the CPEC. اب یہ بھی ایک بات ہے. You also notice how Ladakh was taken by India and nobody
could do anything. ना हिंदुस्तान ने कुछ किया, ना अमेरिका ने कुछ किया, ना बर्तानिया ने कुछ किया, यूरोपियन यूनियन ने कुछ नहीं बोला. In fact, I would go so far as to say कि रशिया ने not just abstained but supported it behind closed doors, in my opinion. I have no evidence to support this, लेकिन you can see the way things are going. आप देखिए कि हिंदुस्तान की presence in Afghanistan pre-Taliban takeover was unnecessary. What job is there for India to have presence in Afghanistan during that war? Yet it served certain interests in the West to keep Pakistan engaged on all fronts. And now what we are seeing recently over the last 18 months or last 2 years, Afghanistan has got rid of the Karzai government and most importantly the American regime. Bangladesh has got rid of its puppet regime through Sheikh Hasina that was being controlled from New Delhi. The Maldives, they had influence in the Maldives. वो अलग बात है कि that ये जो President Moizu है, that in the beginning उसने बड़ी बड़ी बातें की कि हमें हिंदुस्तान की कोई influence नहीं चाहिए यहाँ पे, और आराम से obviously that influence came back because we were not able to capitalize on President Moizu's statement. अब वो pro-Islam है, pro-Pakistan था, but there are economic interests. That is also a problem. आप देखिए कि the influence that India has had in Nepal and Burma, ये भी देखे कि Sri Lanka and the south, what is happening there. There are so many fault lines, yet America are continuing to support India. ये पता होकर कि India could implode at any time. Possibility है if somebody exploits those fault lines. अब America and the West and European Union, they are preserving it for a greater reason. अब ये critical thinking ये है, what is that greater reason? हम कहते हैं as मुसलमान कि हमें पता कि हिंदुस्तान की एजेंडा क्या है, अखंड भारत, पैन हिंदू नेशन, कि वो नेपाल भी अपना रास्ते में ले जाएंगे, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी. अगर आप देखेंगे the maps between हिंदुत्व and Zionists जो greater Israel है, it goes as far as Saudi Arabia, northern Saudi Arabia. लेकिन interesting बात ये है is that the हिंदुत्व map covers the rest of Saudi Arabia. वो लोग कहते हैं कि ये जो मक्का है, the haram, the place towards we worship, खुदा का घर, वो कहते हैं कि वो मकेश्वर महादेव टेम्पल है. That is the agenda of India. अब as Pakistanis, as Kashmiris and as Muslims ये पता होना चाहिए कि that is the agenda of Hindutva. मगर America don't have an interest in Hindutva. It makes no difference to them. So what is their greater plan? ये जो कहते हैं ना कि great game, या for that matter the game theory. We have to see what is the future instincts of the West. Why is India important to them? And going back to what you said, which is the most important thing, कि अगर morality हम छोड़ेंगे and people are overlooking the sins of India and for that matter other countries, and India is not aligning with the principles of the liberal order, liberal West, then what is so important in India that the West is prepared to oversee and overlook the sins of India? ये बात है. अच्छा ठाकुर साहब, इस पे भी आ जाते हैं. भारत की जो खिते के अंदर कमजोर पोजीशन है, उसकी जो आइसोलेशन है, वो किस तरह मदद देगी कश्मीर के काज को, इसमें हम लेटर ऑन डिबेट कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, और जो कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी बनता है, कि ह्यूमन हिस्ट्री ने इवॉल्व किया विद द पैसेज ऑफ टाइम. हम ग्रीक सिटी स्टेट से एम्पायर्स, और एम्पायर से फिर नेशन स्टेट सिस्टम की तरफ चले गए, और फिर डीकॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था, पहले कॉलोनाइजेशन फिर डीकॉलोनाइजेशन, और 1991-92 के अंदर साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ. नेल्सन मंडेला की इस हवाले से बड़ी अहम खिदमात हैं. तो जो चैप्टर था कॉलोनाइजेशन का वो क्लोज हो गया, और अब हमारा दावा ये है कि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में पीक के ऊपर खड़े हुए हैं. और यहाँ पे एंड ऑफ हिस्ट्री टाइप थीसिस भी हमारे सामने आया, फ्रांसिस फुकुयामा ने जो दिया. लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ पॉकेट्स नजर आते हैं कॉलोनाइजेशन के. जैसे इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को कॉलोनाइज किया हुआ है, इजराइल ने फलस्तीन को कॉलोनाइज किया हुआ है. तो ये क्यों कर और कैसे मुमकिन है इस 21st सेंचुरी में, जहां पे मैनिफेस्ट डेस्टिनी का भी आइडिया हो, जहां पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने आप को एक मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो के तौर पे प्रेजेंट करते हो, जो नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो भी उन्होंने बनाया, और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इतने सारे इदारे भी बन गए. उसके बावजूद ये कॉलोनाइजेशन को जो बर्दाश्त करना है, ये कैसे मुमकिन है? क्या इंसानियत का ज़मीर मर गया है? क्या रियासतें जो हैं वो मोरालिटी को छोड़ के प्योरली सिर्फ अपने पैटी जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसी पे आगे चल रही हैं? कोई बैनुल अक़वामी अमन की कोई इज्जत और एहतराम नहीं है. Yes, bottom line तो यही बात है ना, that लोग कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड डीकॉलोनाइजेशन
And most of that decolonization was British decolonialism. लेकिन colonization happens in different forms. अक्सर हम देखते हैं कि colonialism through the way that the Belgium took over the Congo, the DRC, Democratic Republic of Congo, or for that matter, the way that the British Raj controlled the rest of the world, the Portuguese controlled certain areas, through physical manifestations, through economic sanctions, जो भी है. लेकिन post-colonial colonization जो हो रही है इस वक्त, it is through economics. And the cost of economics is morality and ethics and people's lives. You can colonize, it is easier to colonize a people, and I think this is the way that certain countries have seen this now. If you pump enough money into a nation and to a continent, people become very dependent on you. आप देखें कि Sri Lanka के example, how their ports were taken over, or for that matter, Kenya, and a lot of what is happening in Africa. The West still considers colonialism through guns, tanks, weapons, physical boots on the ground. इनको ये दिमाग है. Other people, I don't like to use the term, but it's soft colonization. If even that, it is controlling through economics, through mind. हम कहते हैं fifth generation warfare. We talk about winning the hearts and minds. That is exactly what it is supposed to be. But hard colonialism is still ingrained in Western mindsets, in the UK, in Germany, in America, which is why that they are allowing things to happen in, for example, Palestine, जो Israel कर रहे हैं, that is acceptable to them because that is all they know. वो दिमाग है ही नहीं उनका, and I think maybe it is वो कहते हैं ना कि it is old school politics, old school tactics. That is what they've learned. Despite having institutions that are teaching modern warfare, उनको पता है कि किस तरीके से जंग जीतना है. Even during the height of the Iraq war, they knew that they have to do some kind of propaganda. जिस तरीके हिंदुस्तान ने किया कश्मीर के अंदर अमन की आशा, तो उसी तरीके से Americans did try to do the same thing. It didn't work. So, again, I could be wrong, but the way that I see it is that it is acceptable to use hard brute force for colonization when it comes to Muslims. Because when you break it really down, it comes down to Musliman ke saath kya ho rahi hai. It is always the common minimum agenda. All of these places that we are noticing that are still under hard forms of colonialism are majority Muslim nations that have a distinct Islamic identity. Superstructure is playing very important role. Absolutely. Now, if you look at Sudan, for example, jo hua South Sudan, North Sudan ke saath, that was also a Muslim majority country. But where is the most of the problems right now? It continues to be with North Sudan, where the Muslim majority is. Jo Christian minority the, jinke paas oil the aur baki cheeze, you should see the condition of those people that were liberated by the West. They are doing very, very well. Varna, you can call that post-colonialism as well, and how they have been colonized intellectually or economically by the West. But it required boots on the ground. Usi tarike se aap dekhen East Timor and look the condition of the Muslims in the rest of Indonesia. So for me, it is not about, I'm not a religious zealot, ya koi conspiracy theorist, but when you break it down academically, and even if you just break it down statistically, it is a problem against Islam and Muslims. Whether I didn't create the issue, हमने तो नहीं, ना पाकिस्तानी ने शुरू किया ये मसला, ना मुसलमान ने ये शुरू किया मसला. If we look at it from even the times of the Crusades, it is always a war on the Muslims. What is the problem? तो ये देखना है कि जब हम कहते हैं कि liberal world order, and I accept that we should call it the liberal world order, लेकिन there are elements within that order that still believe, आप देखिए कि the war on Islam or the war against so-called terror post 9/11, what is it that George Bush first said? Exactly. God spoke to me. Yeah. So we don't focus on this. We try to academically and intellectualize this war on terror, so-called war on terror, and we think that it is a war against, genuinely a war against Islamic terror, whatever it is. Lekin I still believe that we are in the Crusades. That is what it looks like if you look at it statistically. It is a war of the Crusaders against Islam. अच्छा ठाकुर साहब ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरह फरमाया कि भारत की इस वक्त खित्ते के अंदर पोजीशन बड़ी कमजोर है, आपने मोहम्मद बीजू का रेफरेंस दिया, नेपाल ने अपने नए नक्शे जारी किए, भूटान के बारे में कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहां पे आए, बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत चली गई और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब तशरीफ ले आए और पाकिस्तान के साथ डिफेंस ताल्लुकात, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. बल्कि बाज लोग तो कह रहे हैं कि हमारा ख्याल था कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये तो यानी अनप्रेसिडेंटेड है जिस फास्ट ट्रैक पर ये चीजें जा रही हैं. श्रीलंका में प्रो माओ हुकूमत आ गई है और उन्होंने कहा है कि श्रीलंका को हम गवादर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो भारत आइसोलेट हो गया.
ये सिचुएशन जो है खिते में भारत की आइसोलेशन जो है वो किस तरह मदद देगी कश्मीर काज में? ये भी जहन में रखिएगा कि वो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी जिसका आपने रेफरेंस भी दिया कि अमेरिकन इसलिए इंडिया को सपोर्ट करें अगेंस्ट चाइना, वो नाकाम होते हुए नजर आ रही है। अगर वो कामयाब होती, अगर क्वाड सक्सेसफुल होता तो आकस बनाने की जरूरत नहीं थी। और बाकी मेंबर जो क्वाड के हैं वो इंडिया को सेंट्रल पोजीशन नहीं देते इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, सवाए अमेरिका के। और अमेरिका में भी डिबेट, एशले टेलिस का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बड़ा कहा है कि भारत वो नहीं कर सकता जो हम तवक्का लगा के बैठे हैं, और इसी वजह से शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो टैरिफ्स भी आयद कर रहे हैं और कुछ आंखें भी दिखा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये जो कमजोरी है भारत की, पाकिस्तान की हुकूमत इससे कैसे फायदा उठा सकती है कश्मीर काज को ऊपर लाने में? Sometimes वो कहते हैं कि that you take a back seat and you wait until the dust settles. कभी कभी मुझे लग रहा था कि शायद maybe Pakistan is just letting the dust settle, let the global world order उनको देखने दो कि India is incompetent उनके policies के लिए. लेकिन that does not mean that Pakistan should replace India as a prime party to Western alliance in the subcontinent. We don't need them. Pakistan does not need the West. West needs Pakistan. It means that Pakistan has the upper hand. ये जो हुक्म वेरी का है इंपॉर्टेंट ना, पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। so India didn't have anything. Indians were desperate for a long time क्योंकि जब वो development phase में थे from 47 till about let's say the 90s, they were still developing very slowly. अब देखिए economies of Pakistan and India were about the same. Or suddenly India's economic rise rapidly happened. That is not because of Pakistan's incompetence. It is because of India's population, and also the fact that India was not a Muslim majority nation. And it was considered to be that because of the relationship Pakistan had for a long time. Before the opening of borders of China, the only way that you could enter China was through Pakistan. The only flight into China was through Pakistan. So वो relationship counter करें, and देखें कि it is not कि Pakistan has suffered a lot for its relationships, its loyal relationships with other countries, for example, China. For example, the OIC, creation of the OIC. Azerbaijan के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? जब हमला हुआ सऊदी अरब में, Pakistan's role in that. Pakistan has been at the forefront of protecting Muslim interests around the world for a long time. That does not sit well with America. So it was not that India is a responsible nation, या ये counter कर सकते Pakistan and the Pakistan-Chinese nexus, or for that matter, the Muslim identity. It was कोई और था ही नहीं. There was a massive population. The West would have thought कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान भी बेवकूफ लोग नहीं है. आप देखें कि if you think that only the West people are the smartest people in the world, that is just not true. Allah Ta'ala ने हर किसी को एक ही दिमाग दी है. The Indians used the West for their own purposes. देखिए, the West are still giving India aid, financial aid, because it is considered to be a poor country. Lekin the moment that India launched a satellite into space and then tried to do a space mission to Mars, the Western audiences, not the politicians, but जो narrative building यहाँ पे हो जाती है in policy makers, think tanks, and most importantly in the general public, and public's opinion is created by media. वो तो शोर मचा रहे थे कि यार हम अभी भी इनको एड दे रहे हैं और ये लोग तो स्पेस मिशंस कर रहे हैं. You see that India was the one that manipulated the West. हम देखते हैं from a different perspective. अक्सर हम देखते हैं from a bit different that America needs India. And maybe they did. लेकिन India ने double game play की थी. That they utilized those opportunities. That देखिए हम गरीब हैं. And I think it was Churchill that said that his assessment, maybe I'm wrong, it may have been Lord Mountbatten, but their assessment of the Indians were that ये लोग बहुत मक्खन लगाते हैं. They are sycophants. Indians are sycophants. And therefore we can easily use them. लेकिन हिंदुस्तानी को पता है कि हम sycophants हैं, लेकिन वो चालाक भी हैं साथ में. आप देखें कि अगर business community, one of the strongest business communities in India is from Gujarat. और वो सबसे ज्यादा चालाक लोग वही है, and सबसे ज्यादा diaspora उन्हीं का होता है. So they manipulated the game externally in the diaspora. When India was still building its foundations post 1947, अब देखें कि they were very close to the Muslims of the subcontinent. उन लोगों ने support किया था Palestine को. One of the first Asian countries to support the Palestinian statehood against Israel, despite taking aid from Israel against the Chinese Indian war. They took aid from Israel, लेकिन they condemned Israel. गेम क्या था उस वक्त? They wanted to set up their diaspora inside the Middle East, क्योंकि वहाँ पे job opportunities थे, because the Middle East वो भी तेल, they were oil rich and needed labor force.
वो लेबर फोर्स धीरे आराम से they were learning skill trade. वो skill money remittance, there is a lot of investments in money remittance. India played the long game, 20, 30, 40, 50 years game, जहां पे उन लोगों ने अपने डायस्पोरा को ट्रेन किया, उनको वापस लेकर आया. अगर आप देखेंगे जब मोदी when he became the prime minister for the first time, उसने कहा कि मैं 5,000 डायस्पोरा लोग, गुजराती लोग लेकर आऊंगा वापस इंडिया. क्यों? ये लोग ट्रेंड है, एजुकेटेड है, इनके कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे हैं. There is a story that Nelson Mandela, I'll try to be very short, but Nelson Mandela, when he went to jail, उसके पास कुछ millions of dollars थे, and he gave it to a very trusted person. सब किसी को पता है कि Nelson Mandela went to jail for more than 20 years, लेकिन वो बंदा गायब हुआ था. जब Mandela free हुआ, when he became free, he organized an event, और उसने कहा अपने दोस्तों को, मुझे वो बंदा चाहिए वापस, उसको बुला दो. किसी तरीके से उन लोगों ने उसको ढूंढ लिया. तो उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा और स्टेडियम में मैं जवाब दूंगा कि मैंने क्या किया उस दौरान में. मंडल ने कहा ठीक है. जिसके पास उसके पास पैसे थे, he ordered a chartered flight and he brought back some people to that stadium. फिर उसने कहा कि जनाब आप बताएं कि आप क्या हो. उसने कहा कि मैं वर्ल्ड बैंक में कोई स्पेशलिस्ट हूँ. दूसरे बंदा मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हूँ. तीसरा मैं पब्लिक पॉलिसी में स्पेशलिस्ट हूँ. ऐसे 100 या 200 लोग आए थे. उन लोगों ने कहा हम अपनी इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट्स हैं. तो बंदे ने कहा कि नेल्सन मंडेला को पैसे मैंने लगाया लोगों पे कि ये तैयार हो जाएं आजादी के लिए. आजादी के बाद इनके पास कोई मजबूरियात नहीं है. दे आर वेल सेटल्ड, दे हैव मनी, दे डोंट नीड एनीथिंग, दे आर फ्री ऑफ करप्शन. These people will build the nation. That was the long-term agenda of Hindutva. That was the long-term agenda of the BJP. Until 1990, इनके पास सिर्फ 1 या 2 parliamentary seats थे. Today, they are running the country, they are manipulating the judiciary, and the entire media is in their hands. Long-term agenda यही था, to exploit the West. America लग रहा था कि हम इनको exploit कर रहे थे. नहीं सर, यही लोग उनको exploit कर रहे थे. अब आपने कहा कि the reason I'm saying this, you are talking about the fault lines. These are the fault lines. You use the fact that India has exploited the West. You use the fact that they are sending space missions through the money of the West. You use the fact that the spies have been caught in Qatar. 5 naval spies were caught. In Germany, spies were caught against the Khalistan. In America, spies were caught. Assassins were caught. In Canada, assassinations happened and other assassinations were caught. आप देखिए कि these are the modalities of a rogue nation, not one that is aligned with anybody. Nobody, no, at least no. आप subcontinent को छोड़ दे. They are not aligned with the Quad. They are not aligned with the G7. They are not aligned with the United Nations. Tell me one nation that intellectually, वो छोड़ दे कि वो जो हाथ में हाथ करते हैं और गले मिलाते, उसको छोड़कर tell me one nation apart from Israel जिनके साथ इनकी policies और इनकी foreign policy और उनके जो moralities है that it aligns with. Nobody, not even America does that. So I think जब आपने कहा था कि the Trump, थोड़ा सा वो, it doesn't seem that they are too friendly with them. What are the reasons? It is simply because of this. I know that I spoke too much. कुछ ज़्यादा लंबा हुआ for a podcast. This is more of an academic debate. नहीं, मुजम्मिल साहब बहुत ही आपने रेलेवेंट पॉइंट्स उठाए, स्पेशली साउथ अफ्रीका की जो आपने एग्जांपल थी, मेरे ख्याल में मशले रहा हो सकती है. आखिरी सवाल ठाकुर साहब ये फरमाइएगा कि बरतानिया में पाकिस्तानी ओवरसीज भी हैं और कश्मीरी डियास्पोरा भी है जी. और सियासी इख्तलाफात को पीछे रख के जो कश्मीर का नैरेटिव है, स्पेशली जो 35A और 370 को एब्रोगेट करने के बाद की जो सिचुएशन है और जिस तरह से डेमोग्राफी वहां पे चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और अब तो ट्रेन वहां पे पटड़ी उसकी बिछाई जा रही है ताकि लोगों को वहां पे ले जाया जाए. बड़े पैमाने पर फौजी रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को वहां पे सेटलमेंट की जा रही है. तो और फिर जो इकोनॉमिक हब से कश्मीर के जो कश्मीरियों का एसेट था वो उनसे छीना जा रहा है. बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइक डॉक्टर मुबीन शाह जैसे लोग, उनको बाहर निकाल दिया गया है और वो इस वक्त टर्की में और इधर उधर बैठकर बिजनेस कर रहे हैं. तो पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह से और पाकिस्तानी और जो कश्मीरी डियास्पोरा है ये मिलकर और पाकिस्तानी ओवरसीज किस तरह से कश्मीर के काज को उठा के और वेस्ट को स्पेशली यूके के पॉलिटिशियंस को सेंसिटाइज कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज द यूके पॉलिसी जिसकी वजह से आज ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो कि क्राइसिस में तब्दील हो चुका है और जिसकी वजह से 3 जंगें भी हो चुकी हैं.
اس کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جائے اور ان کو سینسٹائز کیا جائے. We need to resolve the Kashmir issue through diplomatic and political means, which involves United Nations. It involves sitting down. Agar third party bhi lekar aana hai to mediate, wo bhi sahi hai. Hindustan ne not only did they commit atrocities inside Kashmir, not only did they eliminate our leadership inside Kashmir, jo sab band hai. گیلانی صاحب کو شہید کروا دیا, صحرائی صاحب کو شہید کروا دیا, الطاف شاہ صاحب کو شہید کروایا, مسرت عالم صاحب has been one of the longest prisoners and Qasim Fakhr Sahab longest prisoners of the world. So what are we left with? کہتے ہیں کہ if you push somebody to the corner, they are going to lash out. اب armed resistance is legally mandated. Let us not call it mandated. Let us call it is permitted among the United Nations Security Council resolutions, international law. There is permission for it. Why are we shy from it? Hindustan agar کہیں گے یہ terrorism ہے, it is our responsibility to make sure that that narrative is not cemented anywhere in the world. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹول ہے. اگر اس کو ہٹائیں گے تو پھر آرٹیکل 370 جو ہٹ گیا, it is because we were not strong on the armed resistance. یہ بات نہیں ہے کہ we are not strong on the political. وہ بھی بات ہے that اس کو بھی مضبوط کروانا ہے, لیکن وہ ہوا ہی نہیں. I cannot tell you کہ the hows and the whys. You should ask the government of the day کہ اس وقت جب پتا چل گیا 370-35 ہٹنے والا ہے, what did the government do at the time? Why was there stone silence at that time? That is important. اگر stone silence رکھنا تھا تو پھر you should have replaced it with physical manifestation of resistance inside occupied Kashmir. وہ بھی نہیں ہوا. 5 سال ہوئے ہیں. The age bracket of people جو resistance کے ساتھ تھے, یا وہ شہید ہوئے ہیں, یا وہ جیل میں تھے, یا وہ بھاگ گئے ہیں. اب یہ جو نئی جنریشن ہے, جن لوگوں نے تحریک نہیں دیکھی ہے, they are being raised with the Indian propaganda in their ears, in their minds and in their hearts. جہاں پہ concerts ہیں, they are taking our sisters outside of the state اور ان کو ٹور کروائے ہندوستان میں. کس چیز کے لیے؟ یہ جو poison in the water, آپ نے سنا شاید راجوری میں, they poisoned the water اور لوگ مر گئے, یا they are in fatal situation. Displacement of people, destruction of ecology and infrastructure in Kashmir to create housing settlements, جس طریقے سے آپ نے کہا. اب یہ جینوسائڈ صرف گولی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. It is cultural genocide, it is ethnic genocide, religious genocide, health genocide, بہت طریقے سے ہو رہی ہے. اسی لیے I link it back to colonialism. Colonization is not just through boots on the ground, it is also done through the destruction of the infrastructure and the morality of people. اب اس کو counter کرنا, it is the responsibility of the state of Pakistan and خاص طور پر the diaspora of Pakistan to first understand کشمیر میں ہے کیا مسئلہ اور مسئلہ کیوں ہے. دیکھیں حسین صاحب, it is not just about کہ ہم کہیں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہی ہے, میں لاچار ہوں, میں بیچارہ ہوں. یہ بتانا چاہیے کہ کون کر رہا ہے, کس مقصد کے لیے کر رہا ہے, اور اوور آل پالیسی کیا ہے ہندوستان کا. کیونکہ اب ریسنٹلی آپ نے پڑھا ہوگا کہ the Telegraph newspaper published a report saying that جو لیسٹر, in the city of Leicester جو riots ہوئے تھے مسلمان اور ہندوؤں کے خلاف, it was Hindutva. It was the Hindutva exported to the streets of the United Kingdom to fight against Islam. That is what is happening. Radicalization of Hindutva in the United Kingdom. اب تو جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے 5, 10, 20 سال سے, it is now proof in the public media that this is happening. ہمارا responsibility یہ ہے, صرف کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے. It is also to expose the Indian agenda of Akhand Bharat. Pan-Hindu nation, not a pan-Indian nation, a pan-Hindu nation. We have to preserve the sanctity, the sovereignty of Pakistan by preserving the identity of the Pakistan and Muslim narrative. وہ بات ہے. یہ جو آپ نے بہت صحیح بات کی کہ جو ڈائسپورا میں the conflict between political parties, اب common minimum agenda کیا ہو سکتی ہے؟ کشمیر. اب کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ It is not just human rights. It is the protection of the. میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کیونکہ شاید لوگ دیکھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اسلام کو ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. Recently, Modi decided a couple of years ago to introduce Islam, to teach Islam in Kashmir. ہمیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہی ہے. The Muslims in the diaspora are good Muslims. خاص the Pakistanis, but I don't think they understand. So اس لیے in my opinion as a action plan, the state of Pakistan should empower those Kashmiris living in the diaspora to educate
cross parties कि what actually is the issue of Kashmir. Do not use it for your political gains. And you can create an amalgamation, a coalition of political parties, जो भी है यहाँ पे, कि coalition हो जाए कि to create a narrative on Kashmir, जहाँ पे मकबूजा कश्मीरी में उसमें शामिल हो सकते हैं, and जहाँ पे conferences, seminars, lectures, most importantly parliament के अंदर जो engagements होते हैं parliamentarians के साथ, ये public policy makers हैं, law makers हैं, keep Kashmiris front and center, यकीन करें कि हमारा interest पाकिस्तान के साथ aligned है, साथ में इस्लाम का एजेंडा अलाइंड है कि टू प्रिजर्व दैट आइडेंटिटी। अच्छा ठाकुर साहब, बहुत ही ब्रीफ कमेंट आपका चाहिए होगा। एक तो इंडियंस ने जो मीडिया पे क्रैकडाउन किया हुआ है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, और कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा रहा है, कश्मीरी लीडर्स को पाबंद सलासल तो कर दिया है, कोई बाहर नहीं है, लेकिन आवाज भी जो है कश्मीर की उसे भी दबाया जा रहा है, उसे भी दबोचा जा रहा है। एक तो इस पे आपका ब्रीफ कमेंट चाहिए। साथ में रेडियो पाकिस्तान जिसके खमीर में कश्मीर का काज भरा हुआ है, मैं समझता हूँ सिंस द बर्थ ऑफ रेडियो पाकिस्तान, आपने देखा होगा, मैं नहीं समझता जब से मेरा ताल्लुक हुआ है रेडियो पाकिस्तान से, कश्मीर के मसले को हर सतह पे उठाने की इसने कोशिश की है। इस पे भी अपना एक ब्रीफ कमेंट दीजिएगा। देखिए, स्पेशली कंसीडरिंग कश्मीर सॉलिडारिटी डे भी आ रही है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज नॉट जस्ट पाकिस्तान ने क्या काम किया कश्मीर के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने कौन सी सैक्रिफाइसेस दी है कश्मीर के लिए। हमें पता है, कश्मीर लोगों को पता है कि कश्मीर के जमीन के अंदर कितने पाकिस्तानी शुहदा है, and it doesn't matter whether Pakistan state wants to admit it or not, we have buried them ourselves. हमें पता है कि कितने पाकिस्तानियों ने खून दी है to liberate Kashmir from the clutches of Indian fascism. The reality is that when it comes to information, it is really an information warfare. अब responsibility हम Pakistan is the only nation that we can rely on, क्योंकि Pakistan has promised us, and आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने वादा किया है, कायदे आजम साहब ने भी वादा किया, अलामा इकबाल साहब ने भी वादा किया कि Pakistan is incomplete without Kashmir. So there is a responsibility that Pakistan has, and it is fulfilling that responsibility. अब वो responsibility थोड़ा सा और होना चाहिए, in the sense of understanding what more can be done from an international perspective. अगर हम बात नहीं कर सकते हैं, the state of Pakistan, the people of Pakistan must do it. मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया रेडियो पाकिस्तान का। नाजरीन, सामीन, आप सुन रहे थे मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब को। आप कश्मीर के फाइटर हैं और कश्मीर काज को लेकर मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के ऊपर इस काज के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि आपकी स्पेशलाइजेशन इस्लामिक इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर है, लेकिन इस वक्त कश्मीर की आवाज़ बनकर आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ फोरम्स पे आप बहुत ही सरगर्दा हैं, बहुत ही सरगर्म हैं। आपने ये प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम जो कि पॉडकास्ट है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल का, जो कि रेडियो पाकिस्तान से पेश किया जा रहा है, कश्मीर सॉलिडारिटी के हवाले से आपने सुना, आपने देखा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स में हम प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को और रेडियो पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।